I'm watching TV now. They are writing exam at the moment. I'm not wasting my time these days. He isn't telling the truth. Am I writing correctly? Are they coming now? What are you doing now? With whom are you going for shopping today? Whose car are you taking for the trip? உங்களுக்கு இன்னைய வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள். உங்களை மாதிரி இங்கிலீஷ் பேசணும்னு ஆசைப்படுறவங்களுக்கு ஷேரும் பண்ணுங்கள். அண்ட் உங்களில் பல பேர் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்ருக்கீங்க. கைண்ட்லி சப்ஸ்கிரைப் டு அவர் சேனல். அதுதான் எங்களுக்கான மோட்டிவேஷனே. தேங்க்ஸ் அ லாட் ஃபார் வாட்சிங். கீப் சப்போர்ட்டிங் அஸ். Hello everyone, welcome to the Readers. Previous episodes la nama learn pannadhu simple present, simple past and simple future tense. Inni episode la nama learn panna poradhu present continuous tense. So without much ado, let's get into today's episode. Present continuous tense nama enga use பண்ணுவோம் பாத்தீங்கன்னா இந்த நொடி நாம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் சொல்றதுக்கும் நம்மள சுத்தி என்ன நடந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்றதுக்கும் யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நாம பார்க்க போறது affirmative sentenceக்கான sentence structure. இதுல 3 ரூல் ஃபாலோ பண்ண போறோம். I அப்படிங்கிறதுக்கு செப்பரேட் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது. சிங்குலர் சப்ஜெக்ட்கான ஸ்ட்ரக்சர் தனியாக இருக்கும். அதே மாதிரி ப்ளூரல் சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கான ஸ்ட்ரக்சர் தனியாக இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன், I am base form of verb plus ing and then the object. Second one, singular subject is base form of verb plus ing and then the object. Third one, plural subject are base form of verb plus ing and then the object. Present continuous tense ஓட மீனிங்க இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராமினெண்ட்டாக சொல்கிறதுக்கு சில டைம் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், now, right now, at the moment, at present, these days. இப்போ எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்ப்போம். நான் இப்போ டிவி பார்த்துட்டு இருக்கேன். I am watching TV now. I'm watching TV now. அவ யார்கிட்டயும் ஃபோன்ல பேசிட்டு இருக்கா. She is talking to someone over the phone. She is talking to someone over the phone. அவங்க இப்போ எக்ஸாம் எழுதிட்டு இருக்காங்க. They are writing exam at the moment. They are writing exam at the moment. அவன் இப்பெல்லாம் நல்லா படிச்சிட்டு இருக்கான். He is studying well these days. He is studying well these days. நாங்க இப்போ படம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். We are watching a movie right now. We are watching a movie right now. Affirmative sentence உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் பார்க்கலாம். இதுக்கும் 3 ரூல்ஸ் தான் ஃபாலோ பண்ண போறோம். First one, I am not base form of verb plus ing and then the object. Second, singular subject isn't base form of verb plus ing and then the object. Third, plural subject aren't base form of verb plus ing and then the object. இப்போ சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம். நான் இப்பெல்லாம் என்னுடைய நேரத்தை வீணடிக்கிறது இல்லை. I am not wasting my time these days. I'm not wasting my time these days. அவ இப்ப படம் பார்க்கல. She isn't watching a movie now. She isn't watching a movie now. அவங்க இப்ப மீட்டிங் அட்டெண்ட் பண்ணல. They aren't attending the meeting now. They aren't attending the meeting now. அவ உண்மை சொல்லல. He isn't telling the truth. He isn't telling the truth. நாங்க அவனுக்காக வெயிட் பண்ணல. We aren't waiting for him. We aren't waiting for him. நீ இப்பெல்லாம் நல்லா படிக்கல. You aren't studying well these days. You aren't studying well these days. உங்களுக்கு நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ yes or no question எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணுங்கிறது பார்க்கலாம். இதுக்கும் 3 ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ண போறோம். First one, am, I, base form of verb plus ing and then the object. Second, is, singular subject, base form of verb plus ing and then the object. Third, are, plural subject, base form of verb plus ing and then the object. இப்போ சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் அதோடைய ஆன்சர்ஸோட. நான் சரியா எழுதிட்டு இருக்கேனா? Am I writing correctly?
Am I writing correctly? Answer: Yes, you are. No, you aren't. அம்மா இப்ப சமைச்சிட்டு இருக்காங்களா? Is mom cooking now? Is mom cooking now? Answer: Yes, she is. No, she isn't. நீங்க இப்ப வேலை பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா? Are you working now? Are you working now? Answer: Yes, I am. No, I ain't. அவ French கத்துக்கிட்டு இருக்காளா? Is she learning French? Is she learning French? Answer: Yes, she is. No, she isn't. அவங்க இப்ப வராங்களா? Are they coming now? Are they coming now? Answer: Yes, they are. No, they aren't. நாம அந்த பர்சனை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோமா? Are we talking about that person? Are we talking about that person? Answer: Yes, we are. No, we aren't. உங்களுக்கு எஸ் ஆர் கொஸ்டின் எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணணும், அதுக்கு எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணுங்கிறது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நாம ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணி எப்படி WH கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணணும் அண்ட் அதுக்கு எப்படி ஆன்சர் சொல்லணுங்கிறது பார்க்கலாம். ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்ல WH கொஸ்டின் ஃப்ரேம் பண்றதுக்கான 2 ரூல் என்னங்கிறது பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், கொஸ்டின் வேர்ட் is singular subject, base form of verb plus ing and then the object. Second rule, question word are plural subject, base form of verb plus ing and then the object. இப்போ சில எக்ஸாம்பிள் plus அதுக்கான possible answers ஓட பார்க்கலாம். நீங்க இப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? What are you doing now? What are you doing now? Answer: I'm reading a book now. அவ எப்ப கிளம்புறா? When is she leaving? When is she leaving? Answer: she's leaving at 10 o'clock. அவ இப்ப எங்க போயிட்டு இருக்கா? Where is he going now? Where is he going now? Answer: he's going to the market. அவன் எப்படி ஏர்போர்ட்டுக்கு போறான்? How is he going to the airport? How is he going to the airport? Answer: I'm dropping him. உங்களை அழைக்கிறதுக்கு யார் வரா? Who is coming to pick you up? Who is coming to pick you up? Answer: my brother is coming to pick me up. இன்னைக்கு நீங்க யார் கூட ஷாப்பிங் போறீங்க? With whom are you going for shopping today? With whom are you going for shopping today? Answer: I'm going for shopping with my mother. ட்ரிப்புக்காக நீங்க யாருடைய கார் எடுத்துட்டு போறீங்க? Whose car are you taking for the trip? Whose car are you taking for the trip? Answer: I'm taking my car. நீங்க எத்தனை Dress வாங்குறீங்க? How many dresses are you buying? How many dresses are you buying? Answer: I'm buying 5 dresses. நீங்க எவ்வளவு நேரமா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? How long are you waiting? How long are you waiting? Answer: I'm waiting for an hour. So, இன்னைக்கு நாம present continuous tense யூஸ் பண்ணி affirmative, negative, yes or no question and WH question learn பண்ணிருக்கோம். நீங்க கண்டிப்பா ஓனா நிறைய sentences practice பண்ணி பாருங்க, உங்களுக்கு இன்னும் பெட்டரா புரியும். and கண்டிப்பா நீங்க பேசவும் ஆரம்பிங்க, அப்பதான் உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கிடைக்கும். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பா லைக் பண்ணுங்க. உங்கள மாதிரி இங்கிலீஷ் பேசணும்னு ஆசைப்படுறவங்களுக்கு ஷேரும் பண்ணுங்க. உங்கள பல பேர் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. Kindly subscribe to our channel. That's our biggest motivation. Thanks a lot for watching. Keep supporting us.